that when the subject by name crop production and management comes, it is concerned with every one of us, and it is very much related with the whole future of humankind. The reason is this, that we won't be able to survive without food. और ये फूड नाम की जो चीज है, ये हमें केवल प्लांट से ही मिलती है, बाकी कहीं से भी नहीं. नहीं सर, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, आई एम नॉन वेजिटेरियन. My dear friend, your animal eats plants, that's why they can grow in their flesh. तो कहीं भी किसी भी तरह से हम प्लांट के सिवा जिंदा नहीं रह सकते. इस बात को समझ लो, इस बात को ठान लो मन में. Fine, we know that the plants are the life-giving things to us, but we are not talking about plants, we are talking about crops. तो क्रॉप और प्लांट, इसमें क्या डिफरेंस है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. क्या हुआ कि अर्लियर डेज वी वेर इन जंगल, बिकॉज एवरीवेयर देयर वाज अ जंगल, नो हाउस. So we were staying in a caves or open space below the tree, scared of nature around us. We were not able to see anything when night was there. And we were very weak animal because we were not strong in running. We were not having a sight which can see up to very far distances. We were not having wings to fly. We were not expert in swimming. And we were not having a ferocious teeth which will tear off everything and we will win the battle. So we were very much vulnerable, weak animal. But still we survived because the brain. We realized that we will have to be together. Combinedly, we learned how to make the hunting. We developed some particular methods that, okay, fine, we don't have long hands, but we can carry some stick with us. To hold the stick properly, the genetic changes separated our thumb from the fingers. If you look at ape, all four fingers and the thumb is in the same line. So it can grip the particular thing like this, but we can grip the thing with the thumb. Right now, just give a try to hold the pen with your four fingers only. It will be like this. Don't use the thumb. How difficult it will be to hold anything, you will realize. You can only hold the branch like this, nothing else. This particular pen grip will not be there. So, in short, during the process of evolution, we realize the importance of social thing, and golden day came when we realized how to domesticate a plant. We realized how to domesticate a plant. The plant was domesticated, and then agriculture started. We were using that plant which was for our benefit. We were using it in a proper way, and that is the way how agriculture started. So when my lesson started the agriculture, I will start your sound also. And now you are free to ask the questions and difficulties. And I will also use the presentation over here, and the things will be related with each other like this. So this crop production and management is basically a topic from NCERT. It is not included in state syllabus book, but it is very much concerned with all of us, and that's why I'm dealing with this. So now I will start with the presentation.
Yes. So, name of the topic. So if you look at any well designed crops, it will look like this. And it cannot be in a one day, it is with lot many efforts. These are the different things. This is very innovative irrigation system, the top third thing. And these are the different processes which are used. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, are you presenting something? I'm presenting something means what? Sir, You are I not am able to see? no. Okay, No. okay. Thank you, thank you. I forgot to share the screen. Thanks a lot. I'm presenting. Now is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Good, good. Yes, sir. So Yes, sir. this is what I was saying, that whenever we talk about the crop, and if you are standing near the some particular field, it looks like this. A lush green, and the things are in very proper way, as if you are standing for your physical training Saturday PT. Now your schools will be starting in very short duration, or might have started, I don't know. And maintaining the social distance, you might be on the ground, and this is how it looks like. But this is not a story of one day. It has been done with several many efforts. As you can see, the particular people doing the efforts, the different irrigation systems are there, a very innovative way how lady is providing the irrigation, the conventional ways of harvesting, plowing, and so on and so on and so on, which we are going to see one by one. Okay. So, what exactly agriculture is? Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Here, organism is obviously human body. Food contains essential materials, nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. This definition is not in your textbook. I have added this particular definition by my own. So I expect that you will note down the definition with you, with the assumption that you are having the pen and pencil with you. So food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Organism may be buffalo, organism may be elephant, organism may be human. For all living organisms, the essential nutrients are carbohydrates, fats, proteins, and vitamins, and minerals. It shouldn't be or minerals, it should be and minerals. Most food has its origin in plants.
So this is what I have already said. Some food is obtained directly from plants, like fruits, vegetables, but even animals that are used as a food source are raised by the feeding them food derived from the plants itself. Not audible. I am not audible. Sir, you are. No, sir, you are Audible clearly. It may be due to a particular network problem. So that's why I'm writing everything on the presentation so you can copy it, and whatever is written over there, I'm saying the same thing again. So don't worry about it. Fine, someone got tempted, immediately he removed it, and I also did the same thing. That's so that temptation won't be there. Fine. No one else than plants know how to convert solar energy, the only natural source of energy, into food. It may happen that after some wonderful research, a great discovery may be there that in the human gene, some particular way was introduced so that the chlorophylls will be in our body. And due to that particular chlorophylls in our body, we will be able to convert the solar energy into food directly. So that may happen someday or the other. Right now, it is not there. If that happens, then the problem of food will be immediately over. But if not, then the world is going to face the problem of food, and we will have to find the ways so that the particular production of agricultural products has to be increased. In our country, we don't have this problem because our country is situated in such a wonderful place that you just throw your eaten food out, some particular seeds, आम खाया, उसकी गुठली फेंक दी बाहर, उसको आम का पेड़ निकल आएगा. But such places are very few in our world. So obviously there will be a problem of food, and for that we will have to find the solutions. So till 10,000 before Christ, people were nomadic. That is what is the evidences from the fossils. They were wandering in the group from place to place in the search of food and shelter. At that time, they ate raw fruits and vegetables and started hunting animal for the food. Later, they came to know how to domesticate plants so that they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. And that was the birth of agriculture, as I said in my previous talk. सर नोमैडिक का मतलब क्या है? किस चीज का मतलब? नोमैडिक Nomadic means bhatke, who don't have one shelter, one place to stay. They keep on wandering. सर मतलब कि वो घूमते रहते थे खाने के खोज में. हाँ, खाना बदोश बोलते हैं उनको. और सर ये सेंटेंस का, ऊपर वाले सेंटेंस का ये मीनिंग है कि प्लांट्स ही सिर्फ अपना खाना बना सकते हैं? सही बात है. ये सोलर एनर्जी तो हम लोग यूज करते ना सर अभी. खाना बनाने के लिए कहाँ करते? सर खाना मतलब वो गैस बना सकते ना, सोलर गैस. वो तो हम उसके ऊपर खाना बनाना, इसका मतलब किचन का खाना नहीं बोल रहा हूं मैं.
प्रोडक्शन ऑफ फूड, नॉट मेकिंग ऑफ फूड. Raw food. अगर उस बर्तन में कुछ भी नहीं होगा तो सोलर एनर्जी से हम उस बर्तन को गर्म कर सकते हैं. बर्तन में खाना नहीं बना सकते. खाना बनाने के लिए उसमें चावल डालने पड़ेंगे. चावल हम नहीं बना सकते. Can we say nomadic as well? My English is not so good. I don't know. It may be or may not be. I don't know. Nomadic means the people who keep on moving in search of food. Vendors. Vendors will not be nomadic. Vendors is the people who move from place to place for selling their goods. Sir, tribes. वो फूड के सर्च में नहीं घूमते हैं, वो गिराइक के सर्च में घूमते हैं. Tribal people. हाँ, ट्राइबल इज ओके. इवन इकडे आपल्या याच्यामध्ये कास्टिझम मध्ये सुद्धा एनटी कास्ट आहे पहा. NT1, NT2, NT3. इट इज नोमॅडिक अँड ट्रायबल. मग त्याच्यामध्ये इव्हन ते भविष्य सांगणारा कुडमुड्या ज्योतिषी जो असायचा, दॅट ऑल्सो बिलॉंग टू नोमॅडिक ट्राइब्स. हे तुम्ही लोकांनी नाही पाहिलेलं कोणीच. आम्ही पण फार क्वचित पाहिलेला आहे. वासुदेव असायचा, तो बैल घेऊन एक जण यायचा. आता ते फक्त केव्हा तरी दिसतं, फारच क्वचित आणि अगदी ऑकेजन वरती असं. एनिवे, फाईन. So everyone understood this slide. May I proceed further with this? Sir, just a second. Sure, I will wait. Okay. So can I? Sir, just a minute. Okay. Excuse me, sir. Sure. Sir, the second point मध्ये ती line आहे ना, but even animals that are used as food sources are raised by feeding them food derived from plants. ते समजली नाही sir. Most of the food is having its origin in plants. For example, if suppose I am preparing some vegetable, गोभी की सब्जी बना रहा हूँ, आलू की सब्जी बना रहा हूँ, तो ये सब बातें तो प्लांट से बनती है. मगर जैसे मैंने कहा कि नहीं सर, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब्जी फब्जी खाता नहीं कभी भी, मैं हरदम गोश्त खाता हूँ. तो भैया किसका गोश्त खाता है तू? तो मैं मुर्गी का गोश्त खाता हूँ. तो मुर्गियां का किस पर जिंदा रहती है? So the particular poultry food is again a plant food. नहीं सर, वो तो कीड़े खाती है. तो कीड़े भी किस चीज को खाते हैं? ये आखिरी में पहुंचता है प्लांट पर ही. ये निश्चित सही है कि मुर्गियां कीड़े मकोड़े खाती है. तो ये कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं? वो भी पत्ते ही खाते हैं.
या मैं अगर कहीं दूसरे कंट्री से हूं तो मैं पोर्क खाता हूं, या मैं आई ईट द पर्टिकुलर other things. So those are again feeded the food which is made for plants. Sir, means the whole food chain is depend on the plants only. Yes, finally it depends on plants. Okay, sir. Excuse me, sir. Yes, please. सर जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी फाइंड की, वैसे कोई है क्या, मतलब हमें नाम पता है कि जिसने ये एग्रीकल्चर फॉर्म मतलब फाउंड किया, जिसको पता चला कि सीड थ्रो करने पर उसका क्रॉप उगता? नहीं, ये बहुत एंशिएंट नॉलेज है हमारा। न्यूटन तो बहुत बाद में हुआ, 1600 सदी में हुआ। This particular was known even to ancient people. Even in the particular pyramids, we see the designs of plowing. I will show that slide to you people. ओके सर। Excuse me, sir. और मजाक की बात बोलूं क्या, थोड़ा सा, अब उसको इतिहास हम लोग मानते नहीं है। खैर, वो कहानी होगी या हिस्ट्री होगी, जो भी हो, मगर महाभारत पता है सबको? Yes, sir. यस टीवी सीरियल करके भी हो, Yes. मगर महाभारत पता होगा। तो उसमें एक बलराम नावा का कैरेक्टर है। Yes, ये sir. बलराम था कृष्ण का भाई। यस So this particular Balram was carrying two type of weapons. तुम्हारे हाथ से बताना है। One was his gada and the other is plow. Yes, sir, it was. So it is known from very ancient period. Now plow he was carrying means he was using, and he was using means he was doing the particular agriculture crop. Okay. Excuse me, sir. ओके सर। Yes, please. So as you said that in future it can happen that in humans also chlorophyll and all that production of glucose with sunlight can be possible. So Mhm. sir, if the chlorophyll is present in humans, so their skin will appear green. Uh, It is not matter a lot because in plants, some plants are red. correct. So the So the color pigment are इट different. डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ they are of different क्लोरोफिल। colors. It is not necessary that it must be green. But Generally, sir, how will that happen? Like in cells, how will the Uh, chlorophyll? for that, now I am quite old to do that research, but you are the one who can do that research. Start thinking on that line. Yes, sir, we can change our genes or our genetic from that genetic problem. So we can Yeah, but that particular genetic material should produce the chlorophylls and it should not harm the other genes. क्या है दोस्त कि ये जो अपने को लगता है ना कि हाँ वो जेनेटिकली उसमें इंजेक्ट कर दो वो बदल जाएगा और बस हो जाएगा सब कुछ, ये इतना आसान नहीं है। दे आर हैविंग इंटरलिंक्स, देयर आर ट्रिगरिंग जीन्स। तो हो सकता है कि मैं क्लोरोफिल का जीन इंट्रोड्यूस करूं और उसके साथ में 2556 नंबर के जीन में कैंसर प्रोड्यूस करने का ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं ये साइंस फिक्शंस देखकर। तो तुम्हारा नॉलेज ये साइंस फिक्शन पर डिपेंडेंट मत रखो, उसके प्रॉब्लम। ओके, सर जेनेटिक अगर चेंजेस किए तो नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा ना? अगर जेनेटिक में जबरदस्ती चेंज किया हम लोगों ने केमिकल से, तो नेचुरल डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं क्या? obviously it is going to, because generally the genetic changes is the process which evolution takes place in years together. Lakhs of years are necessary for that. तो अगर हम लोग वो 15 दिन में कर रहे हैं तो वो जो नई स्पेसी आएगी उसको ये पर्टिकुलर वातावरण में एडजस्ट होने में मुश्किल जाएगी, या तो हम लोग सक्सेसफुल होंगे। We don't know anything about it.
It's a very vast science, very deep science. And I'm sorry to say that India is nearly about 20 years behind in genetic sciences. I'm sorry to say this. Means for your chapter only, I was just searching that how many seed companies are there which are in first 10. यार इंडिया एक भी नहीं है इंडिया की कंपनी. We cannot produce seeds genetically treated. But we have too many companies, sir, of seeds in seed company. Those particular seed companies are either taking the seed ready-made from the other companies and they are distributors of that, or otherwise they are using the conventional seed, not the treated seed. Okay, we'll come across. So let us see what exactly crop is. In order to provide food for a large population, a regular production, proper management, and distribution is necessary. When the plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, then it is called as a crop. The crops are of several many different types like cereals, vegetable, fruits, or sometimes even mixed. I may have the cereals as well as some part of my field I may put vegetables. And on the boundary I may have some fruit trees. सर सीरियस गेहूं वगैरह हुए ना. सर क्रॉप ग्रो करने की भी एक सीरीज होती है ना. हाँ, उससे वो क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज मेंटेन्ड. यस सर. अगर Excuse हमने me, sir. कर दिया हाँ. कि हमने सर गेहूं ही गेहूं मतलब पूरे साल में हम गेहूं ही लगा गए, मतलब लगाते चले गए, तो फिर सर सॉइल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा या फिर थोड़ा कम? नहीं, काफी होगा क्योंकि सालों साल अगर वो इसमें से गेहूं ही ले रहे हैं तो गेहूं के लिए जो मिनरल्स लगते हैं, जो कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सॉइल में के खत्म हो जाएंगे. तो सर फिर हम ये भी कर सकते हैं ना, हम प्लाव से सर मतलब सॉइल की शिफ्टिंग में मतलब शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं जैसे. हाँ, वो कर सकते हैं निश्चित रूप से. उसको जो जो जरूरी है वो हरदम उसमें ऐड करते चलो. ओके सर. और सर ऐसा रहता है क्या कि कभी एक आध बार सॉइल टेस्ट करते हैं तो एसिडिक नेचर में चली जाती है, तो फिर उसमें ज्यादा मतलब बेस ऐड करते हैं तो फिर वो न्यूट्रल हो जाती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, निश्चित रूप से होता है, मगर वो बेस ऐड करने के लिए जो हमें केमिकल्स लगेंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगी. तो उससे बेहतर कोशिश ये करो कि पहले ही इस तरह से वो लैंड जो है, सॉइल जो है, वो एसिडिक भी ना बने और बेसिक भी ना बने. ओके सर. इसके लिए अल्टरेशन ऑफ द क्रॉप इज नेसेसरी. और सर अगर किसी के खेत के नीचे मतलब उसके आप खाना खाते हो क्या? यस सर. खाना खाते हो आप? हाँ सर खाते हैं. अब खाना खाते वक्त अगर आपके माँ ने केवल चावल ही बना दिए, बाकी कुछ भी नहीं थाली में, केवल चावल चावल चावल, आज भी चावल, कल भी चावल, परसों भी चावल,
अब मैं तो मेरी माँ को कहूंगा ना कि माँ इसके साथ में दाल दे, थोड़ा अचार दे दे, कुछ पपड़ वगैरह दे दे. So variety. In the same way, the plants and the soil, they also need that variety. ओके सर। और सर एक क्वेश्चन और था सर, पूछिए ना अगर बेटा. यस सर, अगर किसी के जो खेत है उसके नीचे का जो वाटर है उस वाटर में ज्यादा आयोडीन की मात्रा है, तो सर फिर वो सॉइल पे कुछ इफेक्ट करेगा या फिर वो ऐसा ही रहेगा? जनरली पानी में आयोडीन ज्यादा मात्रा में नहीं रहता है. ओके सर। This iodine comes from the minerals, और ये बहती हुई पानी में ज्यादा रहता है. That's why in Himachal Pradesh we have the problem due to iodine. ओके सर। Right. Sir. Okay. Excuse Yes, me, please. sir. हाँ. So that means like if human needs a variety of food to eat every day, the soil and the plants also need the variety of soil and quality of soil. Yes. और किसी को तो भी क्वेश्चन पूछना है? हल्की आवाज में आवाज आ रही. सर वो सॉइल भेजते हैं टेस्ट करने के लिए, वो क्या रहता? सॉइल के केमिकल टेस्ट की जाती है, and by that we come to know what are the drawbacks of the soil and what are the plus points of the soil. सॉइल टेस्टिंग की एक अलग मशीनरी ही होती है वहां पर. उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका पीएच कितना है, उसमें कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, कोई कितनी मात्रा में है, ये सब इंफॉर्मेशन वहां पर रहती है. सर दिस सेंटर इज प्रेजेंट इन अकोला, ऑब्वियसली यस. इन पीकेवी। सर वो Even in जानने PKV से as क्या well पता? as it is in civil lines also. ओके सर। There is a government soil testing office and Punjab Rao Krushi Vidyapith is there. That's why they have their own soil testing office and department basically. हाँ, और कोई तो भी पूछ रहा था कुछ. सर ये पता चलने से क्या होगा? पता चलने से हम वहां पर एक तो प्लांट्स ठीक तरह से चूज कर सकेंगे. यानी अगर मुझे पता चला कि मेरी जो सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, so the cotton will be better over there. But if it is having not black cotton soil, it is having the particular sandy soil, then the soybean will be preferred. Okay, sir. You will change. सर But ऐसा sir, बोल सकते हैं क्या कि सारे एनिमल्स को क्रॉप्स की जरूरत रहती है? क्रॉप्स की नहीं, प्लांट की जरूरत रहती है. क्योंकि सर टाइगर भी छोटे एनिमल पे फिट करता है, वो भी किसी और पे, और वो भी फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे फिट करता है. बिल्कुल सही है. That is the food chain which ends with plant and which begins with plants. सर फिर प्लांट्स तो सन पे डिपेंड है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सोलर एनर्जी इनडायरेक्टली कंज्यूम होती है? हेलो, हमारे पास में एनर्जी का सोर्स केवल उतना ही है. कोई भी एनर्जी लो, आखिरी में वो वहीं पर जाकर पहुंचेगी, एक्सेप्ट एटॉमिक एनर्जी. तो फिर सन भी ले सकते हैं क्या कि सन के बिना कुछ नहीं हो सकता? ये तो निश्चित रूप से है बेटा. ओके सर. Right. But we don't have threat that we will lose sun. But we do have threat that we may lose agriculture. Now, as the crops can be classified as cereals, vegetable, fruit, similarly, they can be classified on the basis of when they are grown. So in India, there are two types of crops. One is Kharif, another is Rabi. So Kharif crops. These crops are the one which are shown in the rainy season and they are called as Kharif crops.
Generally, the rainy season is from June to September. That's why these crops are during this particular period. Mainly it is paddy, maize, soybean, groundnut, cotton. These are the standard kharif crops. Paddy is a type of rice. No, it is basically rice is the name of the food and paddy is the name of that particular crop. धान और चावल, गेहूं और चपाती या गेहूं और आटा. सर हमने सपोज कॉम्बो ले लिया किसी जैसे कि सोयाबीन और कॉटन का, तो फिर वो हमारे सॉइल के लिए अच्छा रहेगा या फिर इट विल इफेक्ट बैड? No, it is going to be good, but generally soya and cotton is not combinedly used. Okay, sir. But with soybean, we generally have the particular tuor. सर मिनरल्स बैलेंस करने के लिए वैसा भी करते हैं. Yes, yes. It is basically for that reason. It was tuor, English नाम मुझे पता नहीं है, मगर तुअर के इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बहुत अच्छे से होता है एंड सोया नीड्स नाइट्रोजन. So tour is called gram in English. Okay. Sir, in the shown there is spelling mistake. You do not written show that SOWN. You have their H is not there. No, sown means they are planted. Seed are sown, sowing process. Okay, sir. हाँ. What type of minerals and soil does lentil needs? What exactly lentil means? Masoor ki dal. It is it needs nitrogen in large quantity. So basically we should provide urea over there. It needs black cotton soil. It is not in dry soil, it cannot be grown. सर मेज क्या रहता है? मक्का रहता है. Yeah. Okay, sir. Maize is makkah. There are two types of maize now, which is used in wheat and which we eat for popcorns. Yeah, perfectly correct. Now basically maize is not suitable for Maharashtra. It is mainly at Punjab and Haryana. सर पण ते आपल्या इकडे उगवल्या जाते. काय? सर मक्का खूप इकडे उगवला जातो. मराठवाड्याच्या भागामध्ये होतो थोडासा. आपल्या वऱ्हाडामध्ये मका खूप कमी होतो. ओके सर. तर विदर्भात बाजरी, सोयाबीन आणि हे सगळं जास्त असतं. सोयाबीन जास्ती होतं कारण की ते कॅश क्रॉप आहे. खरं म्हणजे विदर्भ हा ओळखला जातो तो कॉटनसाठी. पण आता ते कॉटनचं असं झालेलं आहे की त्याला खूप काळजी घ्यावी लागते आणि त्याच्यामध्ये नुकसान खूप जास्ती होतं, म्हणून शेतकरी आजकाल कॅश क्रॉप लावायला लागला ज्याचं नाव सोयाबीन. सर कॅश क्रॉप म्हणजे काय असते ते? कॅश क्रॉप याचा अर्थ त्याला पटकन विक्री होते आणि त्याच्यामध्ये पैसा खूप मिळतो. कॉटन मध्येही मिळतो पण कॉटनच्या साठी खूप काळजी घ्यावी लागते. थोडीशी पूर्णपणे त्याचं नुकसान करून जाते. सर मग हे हळद जे आहे ते कॅश क्रॉप आहे की? हळद हे तसं कॅश क्रॉपच आहे. ओके सर. पण हळद हे मेन क्रॉप नाही आहे आपल्यासाठी. इट इज अ साइड क्रॉप. हळदीची शेती करणारे खूप कमी शेतकरी सापडतील विदर्भात. सर हळदीची शेती करायला सर आपल्याला पहाडी रिजन मध्ये सर जास्त मिळतात. करेक्ट.
तर आपण सोयाबीन एक तेलासाठी वापरतो आणि एक आपण खायसाठी वापरतो. ते दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? सारखंच असतं. जसं शेंगदाणे आपण शेंगदाण्याचं तेलही काढतो आणि शेंगदाणे पण वापरतो. तसं सोयाबीनचे भरपूर बाय प्रॉडक्ट्स आहेत. देर इज अ मिल्क, सोया मिल्क इज देअर. Then the oil from soybeans is there. The soya food is there. It is a versatile food. In rugby crops, what we have is basically during October to March. In that we have wheat, gram, pea, mustard, linseeds. सर समर में क्रॉप्स नहीं उगते क्या? समर में पानी धूप काफी रहती है ना. सर तो कोई भी क्रॉप्स नहीं रहते क्या कि कोई कुछ कुछ रहते हैं? नहीं, अब जबरदस्ती से लगाया तो सनफ्लावर वगैरह रहता है, मगर उसके लिए पानी का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है. सर मतलब ऐसे क्रॉप्स नहीं क्या जिनको सिर्फ गर्मी चाहिए रहने के लिए ज्यादा? नहीं, सर फिर बारिश में सबसे ज्यादा तो ठंडी में क्रॉप्स निकलते हैं ना सर, इसके कारण? हाँ तो ये क्या, देखो ना, अब यहाँ पर ठंडी में ही तो है, जून से सितंबर और अक्टूबर से मार्च. मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, इन दिनों में खेती को एक्सपोज कर देते हैं सन के लिए. सर कांदा जो राहते सर तो मोस्टली समर मध्येच तो उगवला जातो. नाही बेटा, समर मध्ये तो बनतो पूर्णपणे. ओके सर. सर मग तो विंटर मध्ये त्याच्यात 3 महिने आधीच लावला जातो. सध्याशी कांद्याचं आता पेरणी चालू आहे. सर वीटचं पण तसंच असते ना? करेक्ट. सर पल्सेस आणि व्हेजिटेबल्स समर मध्ये ग्रो करतात आणि बाकीचे क्रॉप्स रेनी सीझन आणि विंटर. व्हेजिटेबल इज नॉट द मेन क्रॉप. Vegetable is continuously going on. It's a process, continuous process. Vegetable even रेल्वेच्या रुळाच्या बाजूला जी जागा असते त्याच्यातही लावल्या जातं. बऱ्याचशा घरांमध्ये सुद्धा व्हेजिटेबल्स लावतात, त्याला काहीच लागत नाही. ट्री फार्मिंग सर. इट्स अ किचन फार्मिंग. आणि विक्रीसाठी म्हणून जे असतात ते नुसत्या व्हेजिटेबल वरती अवलंबून राहत नाहीत, ते त्याच्यासोबत आणखीन बाकीचं पण ठेवतात. So this is what is the thing which is said already. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर मागची आपण सर आपण जेव्हा कांदा खातो तेव्हा आपल्याला कांद्याचे सीड्स दिसत नाही, पण मग तो कसा उगवतो? बेटा, कांद्याचा आपण रूट खातो. कांद्याचे जे पात्य म्हणतो आपण, दॅट पर्टिक्युलर इज द थिंग विच इज आउटसाइड, आणि त्याला हे लागत असतं, सीड लागत असतं. काळ्या मोहरीच्या आकाराचं लहान 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 असं तिथे फुलासारखं असते, त्याच्यामध्ये ते सीड्स असतात. कांद्याचं फूल येतं आणि फुलाच्या नंतर त्याच्यापासून सीड येतं. आणि ज्याला आपण कांदा म्हणतो, इट इज बेसिकली रूट ऑफ ऑनियन. सर ते स्टेम असते ना, पण रूट तर त्याच्या खाली असतात, त्या स्टेमच्या खाली थोडं आपण ते कापून खातो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. स्टेम असतात. जर प्लांट्स उगवले आहेत तर मग त्यांना तर समजा म्हणजे खूप पहिले, तर मग त्यांना सीड्स तर लागत असतील ना ग्रो व्हायला, तर ते पहिल्या सीड्स कुठून आल्या? हा एक नेहमीच प्रॉब्लेमॅटिक क्वेश्चन असतो की पहिले बी की पहिले झाड, पहिले अंड की पहिले कोंबडी.
ज्यांना काही करायला वेळ भरपूर असतो ते अशा प्रश्नावरती डिस्कशन करतात. So it's a process in which evolution is taking place, and during evolution the plant get formed. It obviously tried to create similar plants from it, and from that obviously the particular seeds were created. So whether seed was earlier or whether a plant was earlier, so in process of evolution plant was earlier, and सर later मग the असं seed was there. एक्सक्यूज मी सर Yes, please. सर मग असं असेल का एखादा प्लांट असणार त्याच्यापासून मग तो दुसरी स्पीशीज बनवायचा प्रयत्न करत असेल आणि त्याच्यापासून दुसरं मग अशी सीड बनली असेल आणि मग ते सीड कुठून असे हवेने उडून किंवा एखाद्या अॅनिमलच्या आणि जर्मिनेट होऊन ते जमिनीवर पडून ते उगवली असणार आणि त्याच्यामुळे एखादा दुसरं स्पीशीज किंवा दुसरं प्लांट आलं असणार, असं पण असू शकतो ना. हा, तशा तऱ्हेचं असू शकतं, पण या सगळ्या प्रोसेसला जे एकतर उडालं पडलं तयार झालं असं नाही चालत बेटा, याला लाखो वर्ष लागतात. Evolution is not a one day process. It takes years together. ओके सर. So the basic process in agriculture, preparation of soil, most important process. It starts with leveling, then plowing. Basically the thing which is important is only of some 5 to 6 centimeter level. The baby plant, the one which comes out from the seed, needs maximum minerals, maximum food, and it is weak. So the particular upper layer of the soil must contain all minerals properly. For that, this process is done. Over here, during plowing, obviously the particular upper layer is made rich in minerals. So for that, many a times the minerals are added over there. The watering is made. The particular big clumps are splitted into small parts, and all this process is done during the preparation of soil. This is the most important part, and this is what is done during summer from March to June. Nowadays, this is done by machines, but earlier it was done by human. Then obviously after preparation of soil, the sowing process is done. The sowing process is either by hand or the process which is like this, or there is a use of machines for that. So the particular sowing process is after the preparation of soil. सर सीड ड्रिलने सर व्यवस्थित प्लांट लागले जातात ना. अगदी बरोबर आहे बेटा. So that is what is seen over here, and the different crops have different way of sowing. सर जो राईस असते सर कोणत्या कोणत्या भागात सर पहिलं नर्सरी मध्ये राईस ग्रो केला जातो, नंतर मग त्याचे छोटे छोटे जे हे असतात ते जातात. Then sowing is done. It has to be enriched by manure and fertilizers. Manure is the one which is made from the nature itself, and fertilizers are the made by human. Obviously using the natural resources, but fertilizer is something like a allopathy, and manure is something like a homeopathy or Ayurveda.
So in fertilizers, there are after effects. The soil many a times loses its capacity to fight with the nature. But by adding manures, that particular capacity remains with the soil. So this is the way how the particular fertilizers are used. Many a times this is the way. Then obviously plants has to be after sowing, the irrigation is very important job. Without that, nothing is possible. There are different type of irrigations. This is, Sprinkle irrigation Excuse and me, sir. yes, please. Sir, in that point I have doubt adding fertilizer. सर मैंने जब भी देखा है तो मतलब जब मैंने देखा था तब मैन्यूअर ऐड करते टाइम नहीं पर फर्टिलाइजर ऐड करते टाइम मास्क और वो ग्लव्स यूज करना पड़ता। बराबर है। वो क्यों करना पड़ता? Because that chemical will have harm to human being. Sir, it is made by us only, so how is Yeah, it? it is concentrated. It is not made for us. It is made for plants. Sorry. सर एक्सक्यूज मी सर बोला. सर जेव्हा आपण मक्याला ते मतलब ते टोपल्यामध्ये घेऊन सर ते फेकतात पांढऱ्या कलरचं, पण त्याला तर काही मास्क हँड ग्लोव्स काहीच नसतात त्यांच्या हातात, ते तर खुल्या हातानेच फेकतात ते. नाही, ते करायला पाहिजे तसं. तो जनरली युरिया असतो, पांढऱ्या रंगाचा जो असतात ते बारीक दाणे असतात त्याचे. परंतु त्याही ठिकाणी मास्क आणि हाताला ग्लोव्ज वापरायलाच पाहिजे. ओके सर. देन द पर्टिकुलर घास बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग इतने सॉइल को अच्छे से बना रहे हैं, तो केवल हमारा क्रॉप ही क्यों बढ़ेगा, वहां पर बाकी जो अनवांटेड चीज है वो भी बढ़ेगी. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वीड. तो ये तण निकालने के लिए जो अनवांटेड ग्रोथ है वहां पर प्लांट्स की, वो निकालने के लिए वी नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट. एंड फॉर दैट either the particular human are used, याला प्रोसेस केल्या जाते. निसणी किंवा निंदणी असं याला म्हणलं जातं. सो इट इज मॅन्युअली डन, or otherwise there is nowadays a easy technique is used and there is a weed killer. So weed killer is the special thing which kills the weed but not the crop. But if some particular weeds are very strong in survival, then the weed killer cannot kill that weed. हरळ जी असते, हरळ शेतामध्ये, ज्याच्यातला एक प्रकार म्हणजे दुर्वा म्हणून वाहिला जातो याला गणपतीला. So that weed is very strong weed. It never gets killed by weed killer. सर पण असं का होतं की म्हणजे वीड्स आपण विडीसाइड्सनी म्हणजे काय आपण म्हणजे विडीसाइड्सनी त्यांना किल करतो आणि मग प्लांट्स का बरं नाही किल होत? हा, दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली ट्रीटेड थिंग्स. प्लांटच्या याला ते अफेक्ट करणार नाही असं त्याला बनवलं जातं आणि बाकी याला ते करतं अफेक्ट. ओके सर. सर सॉइल को ऊपर नीचे करने से क्या होता है सर उसमें? ऊपर नीचे करने से एक तो ऐसा होता है कि जो पानी इवेपोरेट होने का रेट रहता है वो कम हो जाता है. Then the particular minerals are distributed on the upper part which are sinking down, they are taken up. तो जो कम उम्र के क्रॉप्स रहते हैं वो सर्वाइव होते हैं. सर मतलब जितने नीचे के जो रहते हैं सॉइल उसमें ज्यादा मिनरल रहते हैं के ऊपर से? सेटल तो होना ही है ना पानी के साथ में नीचे. आणि सर मग जे वरती जे त्याच्यावरती क्रॉप आलेले असतात ते खाली जाते, त्याच्यामुळे ते पण म्हणजे त्याच्यात पण न्यूट्रिएंट्स येऊन जातात थोड्या वर्षानंतर किंवा महिन्यानंतर.
येतातच, प्रश्नच नाही काही. रूट मोठे झाल्यानंतर ते त्यांचा मार्ग काढतातच, मग त्यांना सांभाळावं नाही लागत तेवढं. ज्या वेळेला क्रॉप लहान असतं तेव्हा सगळी काळजी घ्यावी लागते. सोइंग करते वक्त सीड्स को अरेंज करा जाता है क्या एक लाइन से, कि ऐसे ही फेंक देते हो? नहीं, वो डिपेंड करता है कि तुम किस चीज का स्विंग कर रहे. जनरली दे आर इन अ लाइन. सर वो सीड्स के ऊपर मिट्टी भी डालते क्या वो लोग, कि ऐसे बिना मिट्टी के रहते हो सीड्स? अब वो अगर ड्रिल से कर रहे हैं अपन तो मिट्टी के अंदर ही वो जाता है. देखेंगे ना अपन, ये इसके लिए अलग अलग से फिर से अपने को डिटेल में अपन पढ़ने वाले इन बातों को. So there are machines which will be entering into the soil up to say 1 centimeter or 2 centimeter, and over there the seed will be released. तो फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है, वरना जरूरत होती है. आणि सर आपल्याला सोईंग करता वेळेस सर आपल्याला हे पण मेंटेन करावं लागते की 2 प्लांट मध्ये कमी Proper डिस्टन्स. distance, yes. Proper distance should be there, and it shouldn't be less, neither it should be more. If it is more, then the yield will get affected. Yes, Rutuja? Someone raised the hand. Is it by mistake? Okay. I'm not getting any response, so it might be due to mistake. प्रोटेक्शन हो गया, अब बीज आ गया, जो चाहिए मुझे वो आ गया, उसका हार्वेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा. So it must be at proper time. If that time is incorrect, then the whole crop may turn out to be very wastage, big wastage. So this is the most conventional way of harvesting, or otherwise this is the new technique. So generally we may have a big harvester which is doing all the things, separating the proper seed as well as throwing the particular wastage in the proper container. That process is called as harvesting. अब हार्वेस्टिंग हो गया, तुरंत तो बाजार में नहीं जा सकते हैं. हमारा किसान यहीं पर कम पड़ता है. He is not able to store. तुअर निकल गई उसकी, तूर की दाल आ गई, वो तुरंत बाजार में जाता है. बाजार में उस वक्त कम भाव रहता है, व्यापारी बोलता है मैं कम भाव में लूंगा, and he is forced to sell it because he don't have storage with him. उसने अगर तय किया कि ये मैं संभाल के रखता हूं और भाव जब दुगुना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, तब मैं इसको बेचूंगा, at that time he is at tremendous profit. But he loses in doing this, either due to mentality or whatsoever the reason might be. So this is the way of storing. These were the earlier ways. So the food is kept over there and the mud is put around it. याला कणग्या म्हणल्या जायचं पूर्वीच्या वेळेला मराठीमध्ये. आणि कणगीमध्ये धान्य सगळं पूर्ण असं जमा करून ठेवल्या जायचं. मातीच्याच असायच्या. Anyway, fine. So now, preparation of soil. The process of loosening, turning of soil is called as tilling or plowing. Not tilting, I'm sorry for that. It is tilling or plowing. It is done by using an instrument which is known as plow.
Now, because now the soil is soft, so the roots can penetrate deep into the soil. They are raw at the beginning. The soil is loosened, so now it is not hard. So the small roots can find their ways. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Because due to loose soil, the air can reach up to the bottom. So the breathing is possible for the roots also. There are air gaps, air packets are there. When the soil is loose, then the growth of earthworms and microbes which are present in the soil turns out to be easy. So they can increase the quality of the soil. The microbes can fix nitrogen. So the soil will turn out to be nitrogen rich, mineral rich. So as I have said this earlier, only few centimeters of the top layers of the soil supports plant growth. Soil definitely contains mineral, water, air, and some living organisms. In addition, the dead plants and dead animals get decomposed by the soil organisms, the microbes which are present over there. In this way, the various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. A rat is killed by a snake. The snake is killed by some bird. Part of their dead bodies remain in the soil and they pay back the soil. Now, when we are turning and loosening the soil, we bring this particular nutrient-rich soil to the top. And so the plants can use these nutrients properly. सर म्हणूनच इंडिगोला जास्त न्यूट्रिएंट्स लागतात ना. आणि एक वेळ जिथे इंडिगो ग्रो केलं त्याच्यानंतर आपल्याला तिथं 2 की 3 वर्ष इंडिगो लावता येत नाही. दुसऱ्या जागेवरती जावं लागते आणि तिथे इंडिगो ग्रो करावं लागते. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे बेटा. परफेक्टली. म्हणजे काय? शोधा. सर मागची स्लाइड दाखवू सर. हो. EST. आता EST म्हणजे तू आणखीन कठीण करून सांगितलं ते. सर मिनरल्स ऊपर करने के बाद नीचे वापस कैसे चले जाते, क्योंकि रूट्स तो नीचे से ही खींचते ना मिनरल्स. या. तो सर फिर ऊपर के मिनरल्स खत्म कैसे होते हैं? We water the plants. Yes sir. Minerals dissolve in water. Yes. And water settles down. Along with them, minerals also settle down. सर फिर वो मिनरल्स को खींचने के लिए वो रूट्स नीचे जाते रहते क्या? खींचने के लिए खींचता कोई नहीं है वहां पर. Everywhere it happens because of osmosis. Osmosis is the process in which something which is at more concentration moves towards the less concentration. ये अगर फिल्टर रख के हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, बिना फिल्टर से उसे डिफ्यूजन कहते हैं. So it's the nature's condition that if you are having something more, you must give it to the one who is having it less. But humans don't listen to nature.
हम लोग वो फ्रिज में रखने की कोशिश करते हैं, संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। We are not ready to give it to anyone. हम तो इतने बुरे हो चुके हैं अब कि अगर कोई चीज से हमारा कम भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम वो उसे देते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, you come across some wonderful book and it is having very important and great information. You never tell that information to your friend and you keep it with you. इससे मेरा फ्रेंड होशियार बन जाएगा, मैं क्यों दूं उसे? तो ये रहता है बेटा। That is why we are going against of nature and we will be punished by nature. This is what my personal feeling is. Now, nature is not a human being that it will punish to someone who is not listening to it, but automatically we will get punished. This is what my feeling is. Sir, will you show previous? Not yet done. सर अगर प्लांट्स में ज्यादा न्यूट्रिशन रहे तो वो सॉइल में चले जाएंगे क्या डिफ्यूजन के कारण? नहीं, सॉइल में कम रहे तो ज्यादा वहां पर ऑस्मोसिस रहता है ना, डिफ्यूजन नहीं होता है ना। तो सर फिर वो जाएगा कि नहीं जाएगा सॉइल में? नहीं जाएगा। अब इसमें प्लांट में वाटर ज्यादा रहता है, सॉइल में अगर कम है, धूप काले के दिन है, तो प्लांट का वाटर सॉइल में नहीं जाएगा, लेकिन सॉइल प्लांट में जाएगा अब्जॉर्ब हाँ, सॉइल का प्लांट में चले जाएगा। सर मतलब प्लांट रोक के रखता है कि उसकी एनर्जी फूड की हेलो, यू हैव लर्नड ऑल दिस थिंग यार। या ऐसा मत करो मेरे साथ में। सेल इज हैविंग अ सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन वोंट अलाउ द प्लाज्मा टू गो आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सर आपण जे Sir, we have seen. हाँ येस सर. सर आता जे आपण ग्रो करतो त्याच्यानंतर आपण जे धान्य काढून घेतो, तर मग उरलेलं जे प्लांट राहते सर, त्याच्याऐवजी सर आपण ते जाळण्याच्या ऐवजी आपण गाडलं तर चालत नाही? चालतं, पण गाडण्यासाठी आपल्याला मजुरी द्यावी लागते. सर मग आपण स्वतःच करायचं? करा ना, काहीच हरकत नाही ना. तू घे तसं शेत आणि स्वतः करायच्यासाठी किती कष्ट पडतात ते लक्षात येईल त्यावेळेला. सर मग आपण काय दुसरे इन्स्ट्रुमेंट आणून पण करू शकतो? बिलकुल, त्या इन्स्ट्रुमेंट साठी डिझेल लागतं. आता डिझेल संपावर येतं. Excuse me, sir. Yes. So as you said that the nature will punish us, so yes, it will definitely punish us by the means of any disaster or like volcanic eruption and all that stuff. No, that won't be there. We won't be having the things which we need. That will be the punishment of the nature. सर होतच आहे ना सध्या सर. क्रॉप आपण कमी ग्रो करत आहे, प्लांट आपण कापत आहे, त्यामुळे सर लँडस्लाइड. बिलकुल बरोबर आहे बेटा. नाही नाही, आता हे लँडस्लाइड वगैरे हे तर आपल्याला दिसणाऱ्या गोष्टी झाल्या, परंतु हळूहळू ऑक्सिजन कमी होईल हे आपल्याला दिसत नाहीये ना. येस सर. आता ऑक्सिजनेटेड वॉटर मिळण्यासाठी म्हणून जर का तुम्ही याच्यावरती पाहिलं, एखाद्या एरोड्रोम वरती गेलात, तर त्या ठिकाणी बबल्ड वॉटर मिळण्यासाठी, बबल्ड वॉटर इज ऑफ 199 रुपीज लिटर पाणी. सो दॅट इज हाऊ इट इज. Water is itself made up of oxygen molecules, no? Yeah, but the particular water always has the dissolved oxygen in it. That is why the fishes are able to survive in it. कोणाचा तरी माईक चालू आहे, जरा बंद करता का? आवाज येतोय इकडे बाहेर.
Thank you. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. एक्सक्यूज मी सर. Yes, सर आपण सपोज डेझर्ट मध्ये सर काही करून सर आपण पाणी आणलं आणि आपण तिथे शेती करायचं ठरवलं सर, मग तिथे कोणतं म्हणजे कोणतं क्रॉप ग्रो होणार? तिथे खजूर होईल, त्याच्यानंतर नारळासारखं काही गोष्टी होतील. हे क्रॉप्स होतील तिथे बेटा. सर म्हणजे असा इकडच्या सारखं नाही होईल, नाही. fruits होतील. हा. ओके सर. हे शब्द थोडेसे लक्षात ठेवा. The plowed field may have big clumps of soil. These big clumps, ढेकळं, is called as crumbs. It is necessary to break these crumbs to get better yield. So if the soil is not soft and we are plowing it after 2 years or 3 years, then there will be big parts, big clumps of soil. These big clumps is called as scrubs. So whenever we want to plant or we want to sow the seeds, at that time these scrubs must be broken into small pieces. Otherwise, minerals will remain with that scrubs and it won't be available for the seeds. So we must break it. And this is done by the process which is called as cultivator. So there are 3 things which are plow, hoe, and cultivator. सर वो जमीन में जो ढेर सारे मिट्टी जम जाती है वही रहती ना क्रम्स? जमीन में मिट्टी नहीं जमती. जब हम प्लाविंग करते हैं उस वक्त अगर वो लैंड ड्राई रही तो वहां पर एकदम बड़े बड़े उसके टुकड़े बाहर निकलते हैं. सर मातीचे गोळे. हा, त्याला ढेकळं म्हणलं जातं शेतकऱ्यांच्या भाषेमध्ये. सर ये हो क्या रहता है हो? This is an instrument. We will see this particular in details. जेव्हा आपण माती म्हणजे सुक्या मातीवर जर आपण पाणी टाकत त्याचा खूप चांगला सुगंध येतो, ते का बरं? There are microorganisms over there which react with water and this smell comes. त्याला मातीचा सुगंध असं म्हणलं जातं. Earlier I was also remembering the name of those microorganisms, but right now I'm not able to recall it. If during the period I recall, I will certainly say that. The leveling of the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. So this leveling of the soil is done with the help of leveler. So this is what the leveler looks like. काही गोष्टी मी तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही आहेत, त्या पण इन्क्लूड केलेल्या आहेत. So
This is the thing which is called as leveler. Now one may be amazed that how the leveling is done. So this is how it is done. This particular picture shows that. Just say this particular tractor is going. Tractor is not able to have any leveling over there. This is the instrument which is doing the leveling. सर आपण रोड रोलर पण यूज करू शकतो ना. काय यूज करू शकतो? रोड रोलर. रोड रोलर आपण जर का ऍग्रिकल्चरल फील्ड मध्ये घेऊन गेलो तर मग तर ती सगळी पूर्ण सॉइल दबूनच जाईल बेटा. ओके सर. मग प्लाविंग कसं काय करणार आपण तिथे? प्रचंड मोठे मोठे ढेकळ निघतील मग त्याच्यातून, तर काही अर्थच राहणार. सर चक्के के कारण ऊपर नीचे नहीं होता है क्या पीछे वाले? Second thing is this, that by road roller we cannot level the thing. We can compress the thing. मग जिथे गड्डा आहे तिथे आणखीन मोठा गड्डा तयार होईल आणि जिथे चढावा आहे तिथे चढावच राहील. लेवलिंग साठी हे इन्स्ट्रुमेंट कामी पडतं. This instrument is having one floating wheels. This is an indicator. This is also floating over there. आता कल्पना अशी इथं कुठला तरी टीव्ही चालू आहे. सिद्धेश हे मत बंद करा. आणि काळजी घ्या की टीव्ही पाहत पाहत लेक्चर नका करू माझं. तुम्हाला टीव्ही पाहायचा असेल तुम्ही उठा आणि टीव्ही पाहायला जाऊन बसा. I don't appreciate such things. Whether you wish so or not, I don't know, but this is direct insult to me. Okay. This is heavy thing. And now whenever some particular bump is there, then this will push this particular and it will be leveling this. This is the way how leveler makes the level. This is floating wheel. Due to this, this can turn in this way or it can turn in this way. It is obvious whenever it will go over here, it will turn. And the person continuously looks that the turning, once if it is turning, next time it should not turn. So if it is upright, that means the land is leveled. If it is turning, means it is not leveled. So this is the way how it is done. A very फ्लोटिंग व्हील्स का मतलब क्या कि उसको ये नहीं ग्रिप नहीं रहती क्या? नहीं, फ्लोटिंग है इसका मतलब ये सामने की जो चीज है वो ऊपर नीचे हो सकती है. ग्रिप के सिवा कैसे क्या चलेगा? ये ग्रिप तो रहेगी इसमें. सर वो ग्रिप से फिर थोड़ा लैंड ऊपर नीचे नहीं होता क्या? ये मतलब ये चक्के से? हाँ सर, उसका भी वजन रहेगा ना सर? वो बहुत ही कम रहता है ना उसका. सर वो इसको ले जाने के लिए है. हाथ से भी करते हैं कभी कभी बिना मशीन के? एक्सक्यूज मी सर. थांब जरा, मी या सिद्धेशला की कोण झोपून आहे त्याला रिमूव्ह करतो आणि मीटिंगला लॉक करून टाकतो. बोला. येस सर. सर मी हे म्हणणार होतो की सर आपण त्या लेवलर मध्ये जास्त वजन टाकून दिलं तर सर मग बॅलन्स नाही होणार ना. ना इकडे सरकणार ना तिकडे, ते व्यवस्थित लेवल करत जाणार. हो, त्याच्यात वजन असतंच बेटा. सर सपोज ते झालं तर आपण त्याच्यावर अजून वजन टाकू शकतो. हो, ते बदलता येतं आपल्याला. त्याच्यामध्ये दगडही टाकता येतात. ते रिकामी जागा असते तिथे. ओके सर. आता हे किती लेवल करायचं याच्यावरती डिपेंड करत असतं ते. त्याच्यामुळे
बेसिकली तुम्ही जर का शेतीचे अवजार पाहिले ना तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप सायन्स दिसून येतं नेहमी बेटा. म्हणजे मॅक्झिमम ग्रोथ झालेली आहे त्या ठिकाणी आणि ही सगळी एन्शंट पिरियड मध्येच झालेली आहे. Okay. So now we are going to know more details about plow, hoe and cultivator. This is being used since ancient time for tilling the soil. It is also used for adding fertilizers to crop. It is also used for removing the weeds and turning the soil. The hoe is ancient and agricultural and horticultural hand tool which is used to shape the soil, remove weeds, clear the soil, harvest roots, crop. And a cultivator is the tool or a machine that is used to prepare the soil and kill the weeds around the growing plant. So now some few information which will be there. You can see this is the plow which is used by the ancient Egyptians, and we can see such drawing and paintings on pyramids. And as I said, even earlier than that was the Balram. त्यांच्या एका हातामध्ये गदा दिसते आणि दुसऱ्या हातामध्ये नांगर. So the plow is quite old, wonderful design which is used for plowing. So these are the details of it. This particular is called as plow shaft. This is generally on the beam. Beam is on the neck of the bullocks, or in some places the family members pull it. In some places the horse pull it. In some places the buffalo pull it. The angle of this particular plowshare changes according to who is going to have the particular beam on their neck. So if it is a horse, then obviously it will be little bit up. So at that time, this angle changes. So this is always separated up. There is a joint over here. Nowadays, there is a metal piece over here. Earlier, this metal piece was not there. It was completely wooden. सर मग ते तुटत नव्हतं पहिले ते लाकडाचं होतं तर बदलावं लागायचं दरवेळेला, म्हणून हा पूर्ण भागच वेगळायचा असायचा. ओके सर. दगड वगैरे आला तरच तुटणार, नाही तर का म्हणून तुटेल ते? नाही सर, सपोज जास्त दगड म्हणजे ते मातीचे ढेकूळ बनलेले असले तर तेव्हा मातीने लाकूड नाही तुटणार ना बेटा. सर ते जास्त अंदर दाबला आपण तर तुटू शकते. त्या शेतकऱ्याला ते तोडायचं आहे का? नाही. सर मग ते लाकूड ते काय आपण विद्यार्थी आहोत का घर आपल्या वर्गामधलं फर्निचर तोडणार आहे? तो त्याच्या कार्याची साधनांची काळजी घेतो नेहमी. ते आम्ही असतो की जे बाथरूम मधले नळ उघडे टाकतो, वर्गामधल्या फर्निचरची तोडफाड करतो. शेतकरी नाही करत असं कधीच. ओके. Nowadays it's mechanical. So instead of one, you can have several many plows doing the job continuously.
This is what is hoe. Several many type of hoes are there. It's a hand tool. It is used for shaping the soil, for breaking those particular big pieces into small pieces, loosening the soil very properly and systematically. याच्यामध्ये कुदळी येते, याच्यात फावडं पण येतं, याच्यामध्ये टिकास पण येतं, याच्यामध्ये खुरपं पण येतं. आता याच्यातले किती शब्द तुम्हा लोकांना माहिती आहेत हे मला माहिती नाही. सर फिर वो जो ट्रैक्टर से उन्होंने सॉइल क्लीन किया वो हाथ से इससे भी करते आता कि हो से? हाँ, हाथ से पहले ट्रैक्टर कहाँ था? ये हाथ से करने वाले टूल्स है और अब ट्रैक्टर को किस तरह से वो जोड़े जाते हैं वो बताता हूं. ये हो गया ट्रैक्टर का. अब ये प्लाविंग नहीं है चालू, यहां पर कल्टीवेटर है. It's more easy than sir. It's more easy. Yeah, maybe. Now the thing which hurt me, I will show, and today's lecture we will come to an end. This is the particular list of big companies in seed. सबसे बड़ी कंपनी जो है अभी 2019 को, that company is East West Company. It is from Philippines. Syngenta company is from Switzerland. Bayer company is a German company. Corteva AgriSins is a USA based company. Advanta is Switzerland based company. Limagrain is the France based company. Monsanto is USA based company, a very controversial company which has brought lot many genetic changes in the plants. ये पूरे 10 में पहले 70 में इंडिया की एक भी कंपनी नहीं, जबकि इंडिया इज सपोज टू बी खेती प्रधान देश. तो इच्छा करूंगा कि आप में से कोई एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनने की आशा रखे, इच्छा रखे, वो बहुत जरूरी रहेगा. अब इसके आगे का जो है दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट पीरियड. टुडे वी विल स्टॉप. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, will you please show the previous